It's not that bad. I developed new friends wenye wanaelewa situation like you guys. Like sijui hata ningefanya nini without you guys. Juu hakuna mtu mwingine wa age yetu mwenye anaelewa situation alikuwa na mimi. Like hata kaa kuja kuambia nasikia kujirusha kwa ghorofa. But you guys were there for me. Hi guys. Hi guys, welcome to another episode of Clueless Moms. My name is Gloria. My name is Frida. And I am Gina. So today we are going to be talking about how motherhood changes your relationships. As a person, you have many relationships. Like you have a relationship with your friends, with your parents, with society, with yourself. Hiyo ndio kitu yenye tutakuwa tunaenda kudiscuss leo. And I will go direct and we are going to start with discussing with how motherhood changes the relationship between you and yourself. It's the most important. So, nini ili change after mliza between you and yourself? Okay. It's been a long way getting here. Wallahi. A long, hard way filled with tears. But I think motherhood made me a better person. A person who wants to constantly improve themselves. A person who wants to better themselves too generally. For myself. For my kid. Yeah. Madam. First, it made me second guess myself. Sikuwa sure that I can do it. Niko like, wow, ile very scared. But then again, I handled it. Nikajua bethe, kama mimi nilimsi, I can handle it, yes. And it always keeps me on toe, like, ata unaona ni kama ule high achiever. Like unataka always you want, ata kama nasema nataka kuachieve hii by this time and then achieve it. And then you like, says I want better. Nataka hivyo. So always, and then says you like, I want to provide something better for myself and my kid. Oh, and it also made me, unaona venye ingine amesema second guessing. It made me strong. Juu after hiyo second guess na kulia na kupitia shida mingi za dunia, I always like I survived, and now I'm very sure I'm a very strong person because Strong bitches. Yeah. 1,000 who's. Mimi pia ili saidia to identify myself in a way, like okay, tell me what people grow with age or something, but hii ni kama iliniharakishia process ya bedhe I need to handle myself better ndio isifikie ile kisishukie mtoto wangu hizi my issues. So I have to handle myself for her sake too, for my sake and her sake too. Yeah. Mimi naweza sema before nizae, I really believed in myself. Alafu nikazaa and things went west. Like at first ilikuwa the ghetto. Hata sikuwa na believe I can do anything. First of all, I hated myself tuanze hapo. Like I used to be a skinny person. Alafu all of a sudden niko na boobs 6 times bigger and rolls and stretch marks, black ones everywhere and stitches. Na saizi siwezi shikilia mkojo na jikojolea. You don't have to tell them that. Nilitoka from being the shit to not being the shit real quick. Like shit went from 100 to 0 in a snap. So like we nili figure out kuelezea watu how motherhood is, especially body wise. Like imagine venye wewe umejizoea alafu uamke one day and you have a new body and you are supposed to love it. It feels like umezaliwa tena. Body is not that lovable. It's not that lovable. Ni kama uzaliwe tena sai. Alafu you have to figure out how to love yourself again. Like ukizaa, all the love you had for yourself goes down to 0.
yote. I don't know kama ni for everybody. For me, it went to zero. So like I had to learn afresh how to love myself. Kwanza mimi after breastfeeding my boobs will shrink. So like there's no meat, it's shrinkable. So niko like, huh? But nilikuwa numb. Let me just say nilikuwa numb for a while. I was so sad. Nimemention mara kama 700 nilitoa kioo kwa ukuta. Ilinisaidia kusema kweli because not seeing that person. Unajua nilikuwa nimesimama hivi sijioni. Like nikiangalia kwa kioo I see everything. Like not constantly seeing that person ilinisaidia. So I nilitoa kioo and decided to work on myself when I don't look at myself. Like that was the easiest thing for me. I couldn't love myself at any point. Yeah, but after nili work on myself, like Frida said, and now I'm here. First, I'm grateful that I'm here on this side. Like, it's not that terrible. It's terrible. It's that terrible. My but friend, on the it's good dark. It's dark. Okay. It's terrible. It's terrible. Yeah. But ukiangalia vizuri. Hakuna bad. It's terrible. Nimesema kuna kuangalia angles YouTube lako. mbili. Angles gani? Hakuna angles. Like, No. ona motherhood iko na the darkest side but iko na a good side to it. Usiseme mtoto, achana na mambo ya The strongness mnaongelelea ilitoka wapi? It's the good side of motherhood. So you gotta deal with this shit now. But mbona ulisurvive, ulipitia motherhood ikakugonga ukahitaji kusurvive. Ndio motherhood ndio ilituleta hapa. Like it made us who we are today. Hata hii channel I swear before atungekuwa na watoto atungekuwa hapa. Tuanze hapo. If we didn't have kids we wouldn't be seated here kwa hii channel tukiongea. The only factor yenye imetuleta pamoja ni children. We all have kids. Lakini all along I always wanted, like unaona zile vitu nilipitianga when I was pregnant and after. Always wanted to have a platform where naweza kwa interact with other young mothers. At least wasifeel, let me say it was lonely, wasifeel hivyo and wafeel like they have a support. Yeah. Alafu like you know when you don't know, like the first time we went through it, unajua it's our first time experience. Like ushasikia to stories but people don't really guza the real things. So uko unashangaa whether wewe ndio peke yako unapitia hizo vitu ama it's different for you and other people. Yeah, it's actually the same. Everything you unapitia, everything you unasikia, we all feel it. Tuko na doubt, unajichukia at some points. Everything goes west but ilinisaidia kuchange pia. Like I grew. I know what I want. Siwezi kuambia sijui what I want. I actually know what I want in life. And I don't think ningekuwa najua chenye nataka. Figure out way later in life. Kama singekuwa na mtoto. But like kukuwa na mtoto imenisaidia ni figure out mapema what I want. Exposed to a lot of things. Another thing I think changed kwa hiyo relationship yangu with myself is my self awareness. Imeshift sana. Juu for a while after nimezaa hakuna kitu kingine nilikuwa najua. I identified as a mother full stop. Like mpaka hata venye nilikuwa nafikiria, mpaka the content I was trying to create, mpaka I created my blog. Like everything around me revolved around motherhood and I identified as a mother na sikuwa najua anything else for a very long time until hii mwaka tu ndo nimeanza kukumbuka. Yeah. Hata nowadays I don't resonate so much with motherhood. Hata I stopped writing. For a very long time all I was to myself was a mother. And now nimetoka kwa hiyo darkness. Yeah, I'm realizing that I'm not just a mom, I'm many things and not just a mom. Yeah. Actually when you umesema hivyo nimekumbuka before I had the baby, I was a people pleaser. Right now I don't give a fuck about anything. Kaa hainibambi. Like niko so self. Okay, the fact that niliona maisha yangu ikipotea before my eyes. Like I woke up to a different life. Life yangu ilipotea. Hiyo ndo the thing that made me embrace
myself. Like saizi I'll put me first before I put anybody else first. Juu niliona venye maisha yangu ilisha. Like it all went away. Saizi I'm just focusing on having fun. Before ni engage with something najiuliza inanibamba. Tuanze hapo. Inani please, does it please me? Kama haini please na please watu wengine, fuck it. Mimi sifanyi hiyo kitu. As long as kama hainibambi, hainibambi. Juu niliishi kuweka watu wengine mbele. And then all of a sudden niko na mtoto and then nobody's putting me before them. Yeah. It's just me. One thing I learned, haujipendi ama you are not in a good space with yourself, it's very hard to be a good mom. Yeah. It's like impossible to be a good mom. You will find yourself snapping on your kid, unamtetesha vitu hakuna na ni mtu mdogo. Like you will not be a good mom. So you just have to work on yourself. Yeah. When you are better, you mother better, you give better. Like how long will that take? It's like miaka 2-3 like tuanze hapo. I always say that you break na kwanga nayo from a first. Of course hata apata while I'm working on myself, si hayuko na mimi. But in the long run, will she think that mom did it right ama you were absent? Ama nilikuwa absent. She will just think before you were absent. Exactly. Before kwake, yanajua I am an absent mom. Si ndio? Na okay hata kama mnaongeanga hivyo but unajua presence si the same. It's not the same. Si the same. Imagine the times when wengine umesema hivyo. Sometimes kitambo nikiwa mtoto ama nikiwa young, I'd find myself questioning mbona mom hayupo. Like ni kama nilikuwa tu nataka mamangu akuwe hapo na mimi kila saa. And now I'm realizing mamangu ni mtu na ako na maisha yake, na akikosa kuja kucheka na mimi enda akatengeneze nywele haimaanishi anipendi. Wallahi. So Nina will just have to understand that. Yeah. Hata asipo understand, like you did what you had to do. Yeah. But you see like a selfish thing. Well, that's something that I'm working on. How do I like have to explain myself to her? Like in a later, maybe when she grows up, she might understand. Maybe she won't. She won't. But Neji explain my not. side. Maybe girl, I love you so much, but I had to do she that. might not understand. Like me siku understand. Mbona mamangu hapa. Nikisema hivi inakaa kama but for the context alikuwa anasoma when we were growing up, fathering masters what. So most of the time tukifunga shule ndo anaenda kusoma so yeah, see it she is absent. But my point is at that time sikuwa naelewa, but kasa hii now that I'm work, hakuna mtu niko proud of her more than my mother. Yeah. Like I look at her every day and I want to be her. She's like accomplished so much. Like she's the boss babe. Yeah. I think watoto hawataelewa basi. Wakikuwa wakubwa, like wakipitia maisha, they'll actually realize my mother had to go work. Yeah. Juu atakuwa akona ka bed sitaka kulipia before nini, alafu ako like wow my mother had to work. Understand why my mother had to work. So maybe the first few years hataelewa, but way later in life atakae chini alafu ajambie my mother had things to do. Yeah. So the second thing is, how did it change your relationship with your friends? Well, maybe for the longest time, I didn't really have close friends. Like, I didn't have a best friend. I didn't have, like, my friends, we were just wale friends. We're friends. That's it. See what when you share that, izo, ati unamwambia zo nene. So I can't really say ati ili change anything. Juu si ati nilikuwa naambia anything about nini yangu. But most of my friends when nilikuwa naambia, shida yangu najua na explaining vitu in a very weird way. Naweza kuambia most of them mostly nakuanga joker. So naweza kuambia kitu serious but ni jokes. Like hivyo. So nilikuwa naambia wote like nilikuwa na ball. Asifika huko. Like hivyo. So nilikuwa naambia like but then I'm pregnant and then nacheka and then I'm like acha jokes. Niko like haya weka basi. And that's it. So mimi na feel bidii nishakwambia. So months later, unaona products. I feel like, wow, for real, ulikuanga pregnant. So I can't really say really change. And then, but then nilikuanga na misplaced priorities. Those people that nilikuwa nafikiria ni mabeshte zangu. Sisikize. Unasema, now you got to the point. You finally got to where you are going. Sisikize. So, sema nilikuwa naeka
nilikuwa naeka mtu ni kama ni close friend yangu but nilikuwa na expect kujia nishikie mtoto. Baby hapo nilikuwa nampatia overbearing yenye haikuwa role yake. But bado alikuwa beshte yangu. It's okay. But baby says in me heal, me forgive. Na I understand. Yeah. Ilikuwa misplaced. Me too. Sidhani nilikuwa na mtu tuko that close. But after birth, wenye walikuwa tu hata kama wenye tu ilikuwa, I felt like they didn't get me anymore. Na awange relate na whatever I was going through. Na hata awangeelewa. Like mtu hata ajui mbona mtoto wako na vitu za white huku. Sasa mtoto wako ni mchafu, mbona hujamuosha? Nitakuexplainia mental breakdowns na have ama nitakuelezea mbona mtoto wako na vitu za white kwa kichwa. Yeah, so hiyo friendships zilisha tu hivyo. Mimi I discovered I have true friends. Like the friends wenye nilikuwa nao when I got pregnant and when I gave birth. Like how those people came through like a lot. So Mimi I learned actually like the friends I have ni for lifers. Like when I actually had the baby. Yeah. Yeah, it's a good thing. Choose your friends wisely. Maybe we weren't even tulikuwa friends but even not so close. But I have like two of them. Hao nasemanga nikizaa, wao wakizaa not mimi. Wao wakizaa tarudisha mkono. Hata mimi najuanga charity, especially charity. Siku yenye charity atazaa either hamie kwangu ama nihamie kwake, hakuna please or in between. I am there with everything. I am coming home to her because msana like alinishikilia the entire time. Like I didn't feel like it was that bad. But it's not that bad. I developed new friends when you wanaelewa situation like you guys. Like sijui hata ningefanya nini without you guys. Juu hakuna mtu mwingine wa age yetu mwenye anaelewa situation alikuwa na mimi. Like hata kaa kuja kuambia nasikia kujirusha kwa ghorofa. You guys were there for me. Hata ngina na hatukuwa like friends. She would just come and knock. Tunakaa hapo in awkward silence. Yeah. She was there. Yeah. Kwanza nakumbuka I used to use wewe kama excuse. Mtaniambia please twende out go like what? Kuna beshte yangu ako ashapita 9 months. Na ni mimi ako na sasa akianza kupush na mtu wake hayuko hapo. Akianza kuzaa najua niko kwa lakini nitamsikia akizaa huko kwa nyumba niko like hapana no I have to be there. Hey. Sasa hizo unajua hata ukianza na panic. So how did motherhood change your relationship with your parents? I go first. Go first. Okay. My relationship with my father went to shit. Not because of him, but me. Mimi na babangu tumeshingi kwa very close. Okay, tumezaliwa wawili. Mimi niko na brother. So my brother is very close na mamangu. Mimi I used to be very close with my dad. So alafu there's this thing, see, hiyo venye nili-explain like si mapenzi, but my dad was always proud of me nikifanya kitu mzuri. Like if I go to school and I perform, he's like, that's my daughter, tumegota and everything. So when I had the baby, I really felt like it was the one time like nilimdisappoint sana. So alikuwa ali-accept, hakuwa na shida, but mimi sikuwa nadhani ame-accept. Like makosa si yake, it's how I perceived the entire thing. So sikuwa nadhani, hata akiniambia like come home, najiuliza, anataka nikuje nyumbani anipige ama like he genuinely cares. He has only, okay, ameshingi tu kujua the bright person, knows what to do. This time round nime fuck up like the worst way somebody can fuck up. So so it went shit. Like conversations zikakuwa fupi. I talk to my dad every day. These days I talk to my dad once in like 3 weeks. Na hata ni ati nikimpigia other than anipigie nikimpigia natafuta mamangu, nimpigia mamangu nikamkosa, so napigia dad simu yake na kwa mfuko kila saa. So niko like hi uko aje, nilikuwa natafuta mama na sijampata.
And ilifika mahali like akaacha kupiga call yangu, like kama ako na mom anajua natafuta mom, akichukua anapea mom simu, and like I know it's painful for him, but I don't know how to fix it. Like I don't know what to do. My mother, it got better. Like I understand that my mother is like the best mother in the world. Yeah, so my relationship with my dad went shit. With my mother, it got better. My relationship with my mother got better. Right now I understand her. I feel like I understand her. Na understand vitu anafanya. I understand how hard it is for her. Kumadha kama mimi nasikia hivyo na nimemadha mtu mmoja. Watu watatu utasikia aje. Yeah, it got better with my mom. With my dad, for a while haikuwa poa. Saa hii pia iko poa. Juu I don't know for what reason, but mimi avoid. I avoid the conversation. Maybe the same way unasikia. I don't know why. Maybe nimerelate, but I avoid him. Na hata nikijipata naye kwa sitting room. That is my time conversation to wake up now and go and wash it. Oh yeah. Sijui nadhaningi nini, but I avoid him. But he is best friends with my daughter. Wanacheza huko. Naona akikick mpira kwa sitting room. Yeah. Mimi sijui it will get better, but yeah. For me, ilienda to a very drastic change. It went yangu for me I think both of them, let me just say both of them, ili change to like ushona ile we are all good but we are going to talk. Iko hivyo, but you got to figure out that this is not working hivyo. So ilikuanga hivyo. Let me just say made peace with that. Yeah. Okay. So how did your relationship change with your partner? Tutaanzia wapi? Ni mimi. Okay. At first it was like rocky. Unaona hizi changes zote tumesema motherhood ni nightmare. Nimerealize saa hii it was not just a nightmare to me. It was a nightmare to him too. But nikiwa in that moment, sikuwa naona it's a nightmare to him. I was just like, why can't you see this is hard for me? Why can't you see this is hard for me? Why? But sasa, after many years, ndio naona it was a nightmare for him too. And we used to fight a lot. Sana mtoto akiwa mdogo. Mtoto ni moto, unataka kumpea Calpol, unataka kumpea Brufen. Like vitu kama hizo. And it took time for me to kubali that I'm not the only parent here. Na pia yeye ako na good intentions na hawezi fanya kitu mbaya kwa mtoto. Like kitambo ingekuwa like nataka kupea mtoto Calpol. Mbona unataka kupea mtoto Calpol? Like I used to question him a lot because I felt like I'm the one who went through the pain. I'm the one who is breastfeeding. I'm the one with the cracked nipples. So I should be the one with the say. Unafaa kuniuliza kila kitu before ufanye. Run it through me. Run those ideas through me. But now I'm learning to let go. Ni mtoto wake pia akifuck up atalipa therapy. Yeah. That's where I'm at right now. Maybe I think ili shoot true colors zake. And I really appreciate that. Maybe in the long run we might have stayed longer than it was supposed to be. And ili let us train from both sides. I think ilikuwa overwhelming for sisi wawili and it didn't work clearly. And I'm always thankful. Yeah. Okay, for me, at first I really thought my baby daddy is a very bad person. Like, okay, we were both 19. Me being the older one, the older 19 one. Wewe unapenda tujana tudogo. Surely. Mimi nilikuwa Ginawa alikuwa ni mzee kuliko baby daddy wake, alafu ananiingilia na month mbili. Zangu ni 3. So the cougar.
Yeah. What the fuck? Wasichana tu I vijana thought you were the vidogo. cougar. So I really thought he's a very bad person. Alafu like mamangu like venye mamangu alikuwa anashindanga akinsist like he's not that bad, he could just be going through it. So venye mtoto wangu alienda shule like mimi sijui ku open up, so this time round I decided like nitamwambia mtoto anaenda shule. So venye nilimwambia mtoto anaenda shule akaniambia what do I want, nikasema ku split fee. So akaniambia ni sawa. So ever since my baby went to school we split fee. Every time ametuma like his part of the fee, na he's constantly blocked, and when I unblock him and text, he texts back right away and sends money when he's blocked, and I'm starting to understand that he's not a bad person, we are just not compatible. How did your relationship change with the society? Kwani ulikuwa na relationship na society? Society wanaingililia maisha ya mother sana. Unapata hata wamama wengine coming to bring you advice. No, mother is, hakuna mama mwingine anakuja kuongelesha wasichana huku nje akimwambia by the way unaweza vaa skirt mrefu. By the way acha kupaka hizo vitu unapaka kwa macho. But because you are a mother now, everyone feels entitled to come and tell you how to live your life. Yeah. Mimi tangu nizae, I don't give a fuck about the society. That's the relationship I currently have with the society. I remember nikiwa back in not primary, high school, I was this thick baby girl. Alafu nilikuwa kanono hadi, nilikuwa na shida ya miguu hadi zilikuwa zinafura sana. Nilikuwa kanono kakona figure, So, kuna day nilikuwanga tumetoka church and then kuna conductor hata simjui and then nilikuwanga wewe lose kilo uko mnono sana. So that ilinishika, kwa like kwani I'm very fat. Hadi mtu angeniambia that niko fat, niko fat wapi, siko fat. So hadi nilikuwa naambia best yangu Frida nikiwa shule kutoka form 1, form 2, form 3. Alikuwa ananiambia ngine utakaje kulose weight, mimi niko sawa. So after niliambiango hivyo nikaanza kufeel by the I'm fat. Hata mtu ananiambia so nilivalue so much opinion yo conductor that nikaanza kufeel like kai by the I'm fat. Nikaanza ku reduce form 4. Sijairudi uko back. Sijairudi to that weight. Yangu nenda mikono zangu zikuwa nono juu ideally nikapumpum. So when I get pregnant pia nilikuwa either ni sawa nilikuwa navaa manguo sawa zinanionyesha hivyo, but bado deep down in as much that sikuwa na value opinion nilikuwa like but wananijudge. And then later nilikuwa like sisi vinyangarika pia wako na mashida zao, so mimi mbona inanihusu. Then I proudly wore my belly. Proudly nenda tu vizuri na kitumbo changu class na relax, nguo zangu fitting, tumbo yangu unaona baby imefika huko, nimebeba twins but ni mtu mmoja hivyo. Let me just say I stopped actually giving kujali kenye wanasema. Yeah, that brings us to the end of the video. Remember to subscribe, Like, share, comment, follow us on Instagram and on TikTok. Until the next episode. Bye bye.